Ilittoqqussaarlugu Oqaatsit ulluat februar 21 ulloqartineqartartoq ullortaanna nalerungikkaluarlugu februar 27 malunnartillugu Taseralimmi katerisimaarneqarpoq Carl Christian Olsen buju Evelyn Frederiksen aaqqissueqataallusik buju aallarniuteqarnermini Oqaatsit ulloqartarnerat Oqaatsillu atugaasarnera pillugu nassuyaatеqarpoq Oqaaseqartut immiunneqarneranni ааllaqqaamut nipaa ajoquteqarmat puyu oqaaserisai ukuusut issuavigissavakka ilittoqqussaarlugu Oqaatsiulluat atulersineqarpoq naalagaaffi peqatigiit ilinniartitaanermut ilisimatusarnermut attaveqarnermullu immikkoortortaanit siunertaralugu nunarsuarmi Oqaatsitamarmi ataavartinnissaat Oqaatsit atuuffimminni ataavartinnissaat aamma naalagaaffinni ingerlatsivinni pisortatigoortumik atugaangikkaluarlutik kuultorip immikkooqutaannik nalunaajaassammata Oqaatsit naalagaaffiit akimorlugi atugaasut suleqatigissinaanerat eqqumaffiineqartarpoq soorluassarsuutigalugu inuit oqaasi kalaallit nunaanni kanatami alaskami tukokkamilu nunatsinni Oqaatsit aamma Oqaatsinut politikki eqqaalaassavara kalaallit nunaanni aqutsinermi Oqaatsi atugaasu tassaapput kalaalli oqaasi aamma taanskit oqaasi kalaalli oqaasi pingaarnersaalluti oqaasiupput kalaalli oqaasi tassaapput kitaani Oqaatsi atugaasut aamma avanersuarmi tunumilu sumiorpaluutit Oqaatsit akuerisaasu pillugit nunatsinni aaliangiisartu aamma oqaatigilaassavakka tassa oqaasileriffik allaffeqarfiguoq kalaallit oqaasiisa Oqaatsinik ilisimatuutut misissuuffigineranni aamma Oqaatsit ataatsimiittami aaliangiisartut Oqaatsit akuerisaat taakku ataatsimiititat tassaapput oqaasiliortut Oqaatsit tamani atugassaasu akuerisarpaat aamma qaneq allassimanissaat aappai nunap aqqinik aaliangiisartut nunat aqqi atuuttussat aaliangersartarpaat atuisut sumiiffi siunersiuerluit nunatsinni nunat aqqi kalaallisut kisimi atuuttussaapput avannaarsuani kalaallisut atuiffiungitsut taanskit atugaat atatitaapput kisianni nutaamik siunnersuuteqartoqartillugu kalaallisut atuutsineqartarput nunat aqqi nutaat tamakkiisut suliarineqarput saqqummiussorneqassallutillu ukiuni tulliuttuni inuit aqqinik akuersisartut immikkut ataatsimiittaliaqarluni oqaasiliortuni suliaannut ilangunneqarput inuit aqqi akuerisat atuagangorlui saqqummersineqarnikuupput tassalu uagut aaqqissuisuningaanniit kalaallisuani oqaatigiorusutagut puyu taamak aallarniuteqarermat saqqummiisoqarpoq tassa nunani assiingitsunit Oqaatsit atorluit nunanit taakkunangaanneersut saqqummiimmata siulliutineqarput nunatsinneersut nuka maaran upernavimmiutu oqalulluni saqqummiisoq tulleralugu Henning tunumiutu oqalulluni saqqummiisoq taakku kinguneratigu toorti taanskisut saqqummiivoq taalliami atuaalluni taava iirakkimiu arnaq atersingisarput iirakkimiusut oqaluppoq tulleralugulu Filippiinerineersoq Mary Filippiinerisut erinarsorpoq taasuma kingornga Amerikkamiu arnat inuusuttumarluk aamma atersingisagut saqqummiipput taavalu Islaannimiu Magnus aamma saqqummiivoq kingulliullunilu Kanadamiu Curtis atuakkamik atuaavoq nukamaarnimik ateqarpunga upannaammingaanneerpunga innatiuan ukeeqarpunga maannat Sisimiut High School attiillunga yuunitunga upannavi ilisaratinniarpanga upannavi illoqarfiuoq qeqertaangaallunili qummukayaanginnagayaavoq 1100 mittaan inilik upannavi nunaqarfi qulaalawapput avannaaniil taangitsavikka kullorsuaq nuutsuaq nutaarmiit tasiisaq innaarssivit naayaat aappilatteq kangassuatsiaq sornoo upannavi nunaqarfin atasteqarfingivai timassernerri tungaatingit aasaanerani aaqqingilluillutik upannavi arsaattarfian arsaqittaarmi ingerlaktarpaat
ukianerangili haalimi futsal aamingallattarpaat tikitsinnaas unammiarlit upernavi avammut imaannavim isikkiveqarpoq sumiikkaluangaannit imarpalaa tusarsaasarlini ukiakkul anereppalaa tusarsaayuaannarlini taumaan upernavimmi oqangayortaasaa taanilaatsavikka isaannisaarteq na'aa qanertormi imaatsinnaavoq aingoo ilimut unaliaas asilipillarnik asileerunnaarlitit asilukatsek asilassoorli toqqallaqaa itangavangana amiilaa qaaqa naataan uloriasaallarnersequsaallarn pooqinik puullarnik naasilaaqeq uppertaallarn tatsamassaaq paaliangit tippangit tamatsa suli puttarsingaa iaasaa aukors aliikkitaavoq kalaktajaarnaq aitars iaasaa una takequsoq usasserit taangitaangit unnia takitsanginaa sitteriseq puttaarteq qivittiisaarteq avaavaartaanneq pattammik arsarta asavaasiilli aali аллааллагаллаат аттааrit ила аап атсингуақ италик имааттеқ татсами иарсаварина упернамми Oqaatsit иканнернаан аерпа Оларпоқ иттаримат тилимито мачикку тилимити тунумису саққиммиитсина вора хеннингими алеқарпуак кисиа иннингимиттаарортарпаанга сраавинукеқарпуа тунумингаанерпуа тасиила нунеқарпианингаани кумиинингаани соорнеруохалтрис траарнеруумитсаани иннуттаатсеқарпо тасиилап нунеқарпиататтимааппут куумми кулусу термилингаа тиилерилаа исарто тааккуанинга нунеқарпинни куумми ангинертаару тунитсивеқарпо соорту маккиунинга қалангали аалисаккаат қеэққаат тааваммангиннэрми амматсаат аамат тунисааларталитти куми тунгавилнаарпунит норнеруфамтинними юулиффиартниани таттани тунгавилисоо каарали андреассен тунгавилнерангиккаттарма сиармиими алеқартимаа фритсисклупперарпу мертерти инуустутту орниттагаанни таагани калисимаартарпу саққиммиилерусу такка угуаппут тунуми Oqaatsit сугаерилеруна тааннаппинага сиуа тааннаттиугай аккилу илияама инууммақиннақаа су писторниангилу аттарпаттиугаингалуарпуамма таава тааттами аливаатсууа куумерми тааттиала илаа паиккуумми ассисангали аатталерпу qamutsikki qingimu амматсаат амертаккааю пилаатсоорпу аама иви амертаккааю наавитсоорпу амматсаат мамараа qingimiitti seriingeraa silakkaiminnaqara
qannertorpua aapalartumi qingimi manginna uutaangu tigittaagu kuumeammi sammiliarmiittu naavittarput qamutsikki tigittarpoq qingimut tigikkaangami immiminni kulaartarput kaaligai tittulu qaartuukki амматсаат мамараа қингимитти серингераа тилаккаимнераа qannertipua aapalartumi qingimi mangинна уутаагу тигитсаагу мерсертит пингиортарпу qattunarmi kuuruula tutsuarpaa kiatsimi амматсаат qimaatsapput attamu yukkukku tuanigaqqaartarput амматсаат мамараа qingimiitti серингераа тилаккаиминнераа qannertipua aapalartumi qingimi mangинна уутаагу тигитсаагу тамаани ингерти санианииппут иуит тамармит тагитсааппут амертаккааюу нипаа тусартиннааваат qingi эққаанииттик айяя амматсаат мамараа qingimiitti серингераа тилаккаиминнераа qannertipua aapalartumi qingimi mangинна уутаагу тигитсаагу суuttамми тиге аингила qeqqaakkaaju kiittammi aqikkaaju poloqartu taavali qamutsikki nakkalaalerput umiatsiat manginnermit tigittalerput амматсаат мамараа qingimiittin seriingeraa tilakkaimneraa qannertipua aapalartumi qingimi mangинна уутаагу тигитсаагу mangинна уутаагу тигитсаагу mangинна таматтат тигилерпу тунамеораати олорсоқ тасса унэмингаанит тимингаанит таавлисоққумиусуиппут таависаккут тоорти қаллаалит аасартипписсап. Tak skal du have. Nu har vi hørt 2 forskellige grønlandske dialekter. Og det næste, der skal ske, det er, at jeg skal læse et digt op på dansk af en meget kendt dansk digt, som faktisk næsten lige er død, som hedder Benny Andersen. Digtet hedder Verdensborger i Danmark. Som barn lærte jeg gode gamle danske børnedanse med fremmedartede navne. Scottish, Rhinelander, Tyrolervals, Lancier, som ung, engelsk-valsk, argentinsk tango, brasiliansk samba. Men jeg danser dem temmelig dansk. Jeg blev konfirmeret i en religion, der stammer fra Mellemøsten. Voksede op med H.C. Andersens eventyr, såvel som Krebs og 1001 nat. Aladdins vidunderlige lampe, Det flyvende tæppe, Sindbad Søfaren, Ali Baba og de 40 røvere. Sesam, sesam, luk dig op. Da jeg skrev mine første kærlighedsbreve, ristede jeg aldrig runer, som de gamle nordboere. Faktisk er jeg ret sløj til runer. Jeg brugte latinske bogstaver, og dem kunne hun godt forstå. Jeg drikker java-kaffe og Ceylon-te, fransk rødvin, spansk sherry, skotsk whisky, vestindisk rom, russisk vodka. Men uanset hvor meget jeg drikker,
sejler jeg op ad åen på dansk. Og sproget, jeg synger og taler, er vævet sammen af ord fra hele verden. Ikke bare fra tysk, engelsk og fransk. Nej, hør mit grønlandske. Anorak, kajak, dubilak, tyrkisk, yoghurt, kiosk, finsk, sauna, arabisk, almanak, kaffe, kinesisk, te, meksikansk, tomat, australsk, boomerang, kænguru, sydafrikansk, apartheid. Ja, jeg kunne blive ved, og det gør jeg faktisk. Japansk, kimono, karate, malaysisk, bambus, Asien, indisk, bungalow, pyjamas. Jeg kan uden ad i søvn. Ord fra hele den kværnende klode mødes i min mageløse mund. Og for hver gang jeg udtaler dem, lyder de mere og mere danske. Min skjorte er indisk, mine sko italienske, min bil japansk, mit ur fra Schweiz eller Hongkong. Men midt i det hele er jeg så dansk. Alverden samles i mig og bliver godt rystet sammen. Sesam, sesam, lugter jeg op. Eller er det mig, der er sesam? I hvert fald vil jeg gerne lukke op. Så velkommen til denne modersmålsevent. Og da vi har en del på programmet, så haster vi stadigvæk videre. Undskyld. Så vi skal videre til, ja, jeg skal høre en gang. Asal, er du parat? Er du klar? Jeg er klar. Skal vi lige få apparaten? Ja, tak. مرحبا، أنا اسمي عسل وأنا راح أحكي لكم قصة صغيرة. وأنا لما كنت عمري 6 سنين وكنت عايشة بالعراق. أنا كنت أروح بالصف الأول بالمدرسة، وكنت يعني أحب النوم وأحب يعني أنام ويعني أطول بالنوم. فكنا نلبس صدرية بالمدرسة، أنا لأنه كنت كلش يعني أحب النوم، فأروح رأساً أنام بالصدرية مالتي وأروح رأساً للمدرسة. وكان أيام زمان لما كنا صغار كنا نروح كنت أحب أرقص وأرقص بالشوارع وأتونس ويا أصدقائي. وكنا عندنا حديقة كبيرة، وبالحديقة كان اكو مثل النافورة، وهاي النافورة كنا أنا وأصدقائي نلعب بيها، وكنا ننام بالسطح لأن الدنيا كلش حارة. ولما الكهرباء الفيوز يطق احنا كنا لازم يعني نموت من الحار، فما نقدر ننام بالبيت، فننام برا بالسطوح. وكان اني لما كنا يعني بالعراق كان عندنا الدبابات مال الغاز، وهذا الغاز كان اكو فد رجال يجي وانا كنت كلش اخاف منه، يعني كنت اضرب نفسي لما يجي هو. اللي كان عنده هيك يعني لحيه شكبرها طويله، وكنت انا كلش اخاف منه. تدري
Tak skal du have selv. Skal jeg sige, hvor jeg er fra, eller hvad? Det må du meget gerne. Jeg er fra Irak. Yes. Så det var rart, hvis det ikke kunne høre. Ja, den næste, jeg har på min liste, det er Sahar. Nej, det er Mary fra Filippinerne. Er du klar? Nej. Værsgo. Salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon. Magbibigay po ako ng isang kanta. This is my song titled I Am a Filipino. Ako ay Filipino. Allow me to dedicate this song to my running president, Mr. Larry Andes. Ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika. Likas sa aking puso at hikain kay ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay ng perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Bigay sa aking talino, sa mabuti lang laan. Sa aking katutubo, ang maging mapagmahal. Ako'y Pilipino, ako'y Pilipino, isang bansa sandiwa ang minimiti ko. Sa bayan ko't bandila, laan buhay ko't diwa. Ako'y Pilipino, Pilipinong totoo. Ako'y Pilipino, ako'y Pilipino, taas noo kahit kanino, ang Pilipino ay ako. I'm nervous. Maraming salamat po. Thank you very much. Meget fint. Ja. Tak skal du have, Mary. Et meget fint. Ja. Thank you. Nu er det vores to amerikanske piger, Natalie og Kaylee, sorry. Ja. Kom her. Værsgo. Hi, like Dorda said, I'm Kaylee, and this is Natalie, and we're from the United States. And today we're going to tell you about the lost colony of Roanoke. So let's begin.
On the 8th of May in 1587, a ship set sail from England. The sky was bright and warm with rays of the spring sun. The ocean gently lapped against the side of the ship as 115 people boarded. Their family members stood on the dock and waved as the ship slowly faded into the distance. Would they ever see them again? It was a long journey to America, the land of opportunity. John White, tall with brown hair and maybe a little chubby, stood at the bow of the ship. In London, he was a map maker, and now he had the responsibility of leading 115 people to America to establish a new colony. The colony would be named Roanoke. Over the next 3 months, the ship swayed and rocked to the ocean, inching ever closer to the New World, and then finally the ship reached land. Boom! The ship's plank was dropped down onto the sandy beach. And John White walked down onto the land and spread his arms wide, and the colonists followed him. There were more trees and soil than they had ever seen, perfect for growing their crops and creating a colony. The only problem was the land wasn't theirs, and they weren't alone. A Native American tribe called the Croatoan already lived stealthily amongst the brush and knew how to grow food from the land and how to hunt. Nevertheless, over the next few months, the colonists began to build houses from trees and till the soil for their crops. But while the houses rose up from the soil, the crops would not. John White and the colonists would go out every morning, get down on their hands and knees in the dirt, and see if anything had sprouted. But there was nothing. The food and supplies the colonists had brought with them were starting to run out, and they were starving. Finally, John White had to take the ship and return to England for supplies. When he returned to Roanoke, though, the town was deserted. Nothing was left in the houses. No clothes, no food, no people. The only thing John White found was a single word carved into a tree: Croatoan. Thank you. Tak for jeres historie. Den næste, vi har på programmet, Magnus, er du klar til at sige noget på islandsk? Jeg ved, vi skal lige have et billede op også, så du får mikrofonen lige så snart. Já. Já, ok. Eins og má sjá á þessu korti, þá eru jarðskjálftahrina hérna. Hérna eru eldfjöll út allt sem eru að hamast við að fá rót á sig. En það eru tvær plötur hérna. Þessi plata hérna, hún fer hingað. Og þessi plata hérna fer hingað. Þetta er Ameríka, þetta er Evrópa. Og þeir tölum jarðskjálfta, þá koma það bil 150 jarðskjálftar á sólarhring núna. Og þeir stærstu eru 6,5. Allt hristist, allt fólk tekur út úr skápunum og setja á borðið. Annars dettur það niður. Viltu spila myndina? Sérstök hegðun þessara flekaskíla, það er náttúrulega skýrt við erum þarna á megin flekaskílum og virknin afleiðing af því, það þarna flekar á hreyfingu. Þetta er kannski að fá fram mynd af skjálftavirkninu sem við verum núna frá 23. febrúar. Já, hérna erum við með það Reykjanesskagann og hér sjáum við þessa síðustu hrinu sem er núna verið í gangi. Aðal hrinan byrjar 2004, en hún á sér svolítinn aðdraganda. Það voru hérna litlar smá hrinur hér á tveimur stöðum, 2003 og síðan dynur þetta hreinlega yfir, bara í 2004. Og það kemur stór skjálfti hér á þessu svæði hér. Og þá gerðist þetta undarlega sem við höfum séð núna nokkrum sinnum í bæði 2000 skjálftunum á Suðurlandi og í október á þessu sama svæði.
að það verða svo kallar gikkskjálftar. Það er þessi stóri skjálfti sem er hér, þetta er svona meðalstór skjálfti, rúmlega 5 stig, 5,5 stig er rúmlega það, og hann hleypir af spennunni sem er búin að safnast fyrir á flekaskilunum, og það verða strax í kjölfarið og næstu klukkutíma á eftir, þá koma skjálftar sem að öðru leyti eru í raun og veru ótengdir, þeir eru ekki eftirskjálftar í venjulegum skilningi, heldur virkar stóri skjálftin eins og gikkur, hann hleypir af byssu sem er búið að hlaða. Já, þetta voru þessar 5 mínútur sem ég fekk. En ég heiti Magnús Jónsson, er fæddur og uppalinn í Reykjavík. En tala náttúrulega dönsku eins og allir hér, en enga grænlensku. Takk. Ja, så fik vi også lidt om jordskælv. Så er det blevet din tur, Curtis. Ja. Er du klar? Always. Always. Good. Good afternoon. Thank you, Dorothy. Hello. My name is Curtis, and I come from Canada. So I speak English. And one of the things that people ask you when you tell them you're from Canada is, do you speak French? And I say no, because not many people do. But many people in Canada speak many of these languages that you can see here, because we're a country of many others. For you guys today, I brought one of my favorite books from when I was a little boy, called Where the Wild Things Are. It's a very short story, but I would like to read it to you and explain or describe some of the pictures. Where the wild things are. I was probably my daughter's age when I was really loving this book when I was small, around 10 or 11. The night Max wore his wolf suit and made mischief of one kind. You can see him hammering nails into the wall and making maybe a little tent, standing on some books. And another. He's running down the stairs with a fork. It's very dangerous, chasing his dog. His mother called to him, "Wild thing," and Max said, "I'll eat you up." So he was sent to bed without eating anything. There he is in his room, looking very upset. That very night in Max's room, a forest grew. You can see the trees growing from his bed and from behind the door. I should have scanned it and played it up here. And grew. You can see his room is really turning into a forest now. Max looks much happier. And grew until his ceiling hung with vines and the walls became the world around him. Now his room has completely disappeared into the forest. And an ocean tumbled by with a private boat for Max. And he sailed off through night and day. There's Max in his boat, made specially for him. The boat is named Max. He sailed in and out of days and weeks, and almost over a year to where the wild things are. There's Max, he's reached some land, and a strange-looking monster has appeared with horns and claws. And when he came to the place where the wild things are, they roared their terrible roars and gnashed their terrible teeth, and rolled their terrible eyes and showed their terrible claws. Many different kinds of wild things on this island where Max has come to. They all look very strange. This guy has duck feet. This guy has a horn coming out of his nose, and there's some kind of goat riding on his back. Till Max said, "Be still," and tamed them with the magic trick.
of staring into their yellow eyes without blinking once, and they were frightened and called him the most wild thing of all. Well, he's lucky. These guys they look pretty frightened of Max, covering their ears and their eyes, and made him king of all wild things. And now, cried Max, let the wild rumpus start. So they're bowing to King Max, king of all wild things. Looks like they're happy to have someone tell them what to do. Here they are, howling at the moon, jumping, walking into trees. And Max, he's leading them on with his howl. They continue swinging from trees. They're having a jolly good time. Like this one. Here's Max riding on his back of this weird-looking cow-headed bear thing with people feet. And there's a little eagle man here, and a guy with a nice haircut. But Max, king of all wild things, is leading them on. Now stop, said Max. And he sent the wild things off to bed without their supper. And Max, the king of all wild things, was lonely and wanted to be where somebody loved him best of all. Then all around, from far away across the world, he smelled good things to eat. So he gave up being king of where the wild things are. There's Max feeling pretty sad in his king's tent. And all the wild things have listened pretty good, just like all good children should. But the wild things cried, "Oh, please don't go. We'll eat you up. We love you so." And Max said, "No." The wild things roared their terrible roars and gnashed their terrible teeth and rolled their terrible eyes and showed their terrible claws. But Max stepped into his private boat and waved goodbye. Max is sailing away. And he sailed back over a year and in and out of weeks and through a day. Where's he going to be, really? And into the night of his very own room where he found his supper waiting for him. And it was still hot. That's one of my favorite stories. Thank you. Ja, det var så Curtis og alle de vilde ting. Altså, nu har jeg faktisk ikke flere på listen, fordi der er ikke dukket helt de mennesker op, som jeg havde regnet med, men det er sådan, det er.